Assalamu alaikum. This is Swarup Mazumder welcoming you to the English News Bulletin from Bangladesh Television Chattogram Centre. Let's begin with the headlines. Prime Minister Sheikh Hasina returns home tonight after attending 76th United Nations General Assembly in New York. BNP's political stunt in the name of Vision 2030, now in deep refrigerator, comments Awami League General Secretary Badul Qadir. Transmitting of clean feed is necessary for the sake of country's economy, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Corona claims 21 in the country with 2 deaths in Chattogram as global death toll crosses 4.78 million. And North Korea fires anti-aircraft missile as its 4th weapon test in a month. Those were the headlines, now on to the details. Prime Minister Sheikh Hasina will return home tonight from Washington, D.C. en route Helsinki after wrapping up her U.S. visit to attend the 76th United Nations General Assembly, UNGA, and other high-level side events. Prime Minister's Press Secretary Ihsanul Karim said a VVIP chartered flight of Biman Bangladesh Airlines carrying Premier and her entourage members is scheduled to reach the Hazrat Shahjal International Airport en route Helsinki at 10:15 p.m. The flight departed the Dulles International Airport in Washington, D.C. for Helsinki on Thursday. Earlier, on September 24th, Prime Minister Sheikh Hasina addressed the general debate of the 76th session of the United Nations General Assembly. She delivered her speech in Bangla following the footprint of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. From September 19th to 24th, Sheikh Hasina attended several high-level and closed-door meetings as well as bilateral talks with heads of government, states and organizations. The Premier later left New York for Washington, D.C. on September 25th after wrapping up her week-long official visit to New York. Awami League General Secretary, also Road Transport and Bridges Minister Badul Qadir has said BNP's political stunt in the name of Vision 2030 during the last election, now in the deep refrigerator. He said Prime Minister Sheikh Hasina has announced Vision 2021, 2041 and 2100 based on priority as well as importance, and she is implementing these gradually. He said this while speaking at a seminar in Engineers Institution of Bangladesh in the capital today. The seminar was organized by Awami League Science and Technology Affairs Subcommittee. Sheikh Hasina's vision 2021, 2041, 2100. এই ভিশন পুরোটাই মাথায় রেখে শেখ হাসিনা সব পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন, মাস্টার প্ল্যান করেছেন এবং কাজ যখন যেটা করার করছেন। শেখ হাসিনার ভীষণ বিএনপির ভীষণ গত নির্বাচনের আগে হঠাৎ ঢাকঢোল পিটিয়ে ভীষণ 2030 এই ভীষণ কোথায় ডিপ ফ্রিজে আছে। এটা হলো নির্বাচনকে সামনে রেখে পলিটিক্যাল স্ট্যান্ডবাজি। বিএনপির ভিশন 2030 ফ্রিজের মধ্যে ছিল, ডিপ ফ্রিজে এখন আছে। আজকে রাস্তা দেখবেন ঢাকা ভাঙ্গা যান, মাওয়া রোডে যান ভাঙ্গা যান, এরকম এক্সপ্রেসওয়ে ইউরোপের বহু দেশেও নেই। নদী ছাড়া বাংলাদেশ চলবে? এত ব্রিজ আমাদের আর করার দরকার নেই। দৌলতদিয়া থেকে পাটুরিয়া যেটা সেটা আমরা টানেল নির্মাণের চিন্তা ভাবনা।
Awami League Science and Technology Affairs Subcommittee Chairman, Professor Dr. Mohammad Hussain Mansoor, chaired the program, while the program was addressed by Member Secretary, Engineer Mohammad Abdul Sabur, Bangladesh Bridge Authority Chief Engineer, Qazi Mohammad Firdaus, IIB President Engineer Nurul Huda, Road and Highways Directorate Additional Engineer, AKM Monir Hussain Pathan. Professor Dr. A.F.M. Saiful Amin presented the keynote paper in the seminar. Channel I, a privately run television, has stepped into 23 years. It has organized a program marking the day at its Tajgaon office in the morning today. Agriculture Minister Dr. Abdul Razak, Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood, State Minister for Information and Communication Technology Junaid Ahmed Paluk were present on the program. Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood has said the mass media is playing a vital role in building the nation and life. চ্যানেল একটি জাতি গঠনে যে কাজ করতে পারে সেটির অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে চ্যানেল আই। ভবিষ্যতের পথ চালাতো চ্যানেল আই জীবন গঠনে, জাতি গঠনে এবং জাতিকে লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে চ্যানেল আই অতীতে যেভাবে কাজ করে এসছে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ঠিকানায় জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে 2041 সাল নাগাদ বাংলাদেশকে পৌঁছে দিত এবং একই সাথে জ্ঞান ভিত্তিক, ন্যায় ভিত্তিক, বিতর্ক ভিত্তিক এবং আমাদের দেশের যে আবহমান সংস্কৃতি সেগুলোকে লালন করে চ্যানেল আই জাতি গঠনে ভবিষ্যতে অনন্য ভূমিকা রাখবে। Later, replying to a query from journalists regarding the OTT platform and Clean Feed, the minister said transmitting of Clean Feed is necessary for the sake of the country's economy. ক্লিন ফিড না চালানোর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা যেগুলো বাংলাদেশে লগ্নি হতো সেগুলো বাংলাদেশে লগ্নি না হয়ে বিদেশি চ্যানেলে লগ্নি হয়, অর্থাৎ বিদেশি চ্যানেলের মাধ্যমে আপনার প্রচার করা হয়, অ্যাডগুলো প্রদর্শন করা হয়। সেগুলো যদি বিদেশি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রদর্শিত না হতো তাহলে এই টাকা বিনিয়োগ হতো বাংলাদেশে, বাংলাদেশের মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি এতে লাভবান হতো, সার্বিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি লাভবান হতো। সুতরাং অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, বাংলাদেশের শিল্পী, শিল্প, সংস্কৃতি এবং মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশের স্বার্থেই আমরা এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আর ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য আমরা একটা নীতিমালা করছি। সেই নীতিমালা যখন চূড়ান্ত হবে, নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত হয়েছে, নীতিমালা চূড়ান্ত হওয়ার পর ওটিটি প্ল্যাটফর্মের ক্ষেত্রেও নীতিমালা অনুযায়ী ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোকে নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। নীতিমালার ব্যত্যয় যেখানে হবে সেখানে আইন প্রয়োগ করা হবে। 21 COVID-19 patients died in the country, taking the number of deaths toll from the pandemic to 27,531. The recovery count rose to 15,16,901 after another 960 recovered during the period. The tally of the infections rose to 15,56,758, with 847 new cases being confirmed. Meanwhile, 2 persons died from coronavirus in Chattogram during the last 24 hours, taking the number of death toll to 1,301. With this, total number of corona patients in Chattogram has stood at 1,01,752, with 28 new cases being confirmed during the last 24 hours. COVID-19 global death toll crossed over 48 lakh and 23 crore. 46,99,000 people have been infected globally. Besides, more than 21 crore 14 lakh and 86,000 people have recovered from the virus so far. The US has now over 7,16,800 deaths and over 4 crore 43 lakh and 14,000 confirmed cases. India has now more than 3 crore 37 lakh 66,000 cases and over 4 lakh 48,000 deaths. Now, international news. North Korea has fired a newly developed anti-aircraft missile on Thursday as its fourth
weapon test in a month. The latest test comes days after it launched a new hypersonic missile, which is believed to have nuclear capabilities. Secretary of State Antony Blinken said the tests create greater prospects for instability and insecurity. Pyongyang said its weapons are needed for self-defense, accusing the US and South Korea of double standards. Trade talks between Australia and the European Union have been postponed as a row with France over the so-called AUKUS security partnership deepens. Meanwhile, Canberra cancelled a $37 billion deal with France to build a fleet of conventional submarines last month. Instead, it will build at least 8 nuclear-powered submarines with US and UK technology. The decision agitated Paris, which called the deal a stab in the back by the US and Australia. In fact, soon after the AUKUS agreement was announced, France recalled its ambassadors from both Canberra and Washington. President Joe Biden has signed into a law to keep the government funded until upcoming December and avoid yet another federal shutdown. Congress narrowly passed the bill just hours before funding lapsed, which would have forced federal museums, national parks, and safety programs to close. The bill also includes money for hurricane relief and Afghan refugees. However, a separate vote on President Biden's massive $1 trillion infrastructure bill was postponed. Back to national news. Law and Parliamentary Affairs Minister Anisul Haq said lawyers should be careful about any disruption of rule of law. He was speaking as the chief guest at the inaugural function of a commemorative plaque and digitization program organized by Kumilla District Bar Association. District Bar Association President Advocate Shariful Islam presided over the function, which was addressed by District and Session Judge Muhammad Atabullah and General Secretary of the Association Muhammad Shahidullah. The District Administration of Chattogram conducted a mobile court today against the violators of the Television Network Operation Act 2006. Executive Magistrate Jishan bin Majid and Muhammad Alamin led the operation separately on the offices of 4 cable and feed operators in the city as per the directives of the Ministry of Information and Broadcasting. General Manager of Bangladesh Television Chattogram Centre, Nitai Kumar Bhattacharya, Deputy Director of the District Information Office, Saif Hassan, and Senior Information Officer of the Information Department, Muhammad Azizul Haq Newton, were present at that time. The order of Bangladeshi channels and the renewal of license and clean feed of foreign channels were checked during the operation, as no one was penalized for not finding any fault. পয়লা অক্টোবর থেকে ক্লিন ফিড চালু করা হবে, সেটাকে সম্মান করে আমরা কেবল অপারেটর যারা আছি সবাই মানে বিদেশি চ্যানেলগুলো আপাতত বন্ধ রেখে যেগুলো বাংলাদেশি মানে বৈধ চ্যানেল যেগুলো মানে গভর্নমেন্টের বৈধতা আছে ওগুলাই চালাচ্ছি আমরা। 30শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের যারা কেবল অপারেটর রয়েছেন তাদের কাছে সরকারের পক্ষ থেকে একটি সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যাতে ক্লিন ফিড বাদে অন্য কোনো ধরনের কোনো বিদেশি চ্যানেল তারা সম্প্রচার না করে। আমরা সেই অনুযায়ী সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা সেজন্য আমরা অভিযানে আছি এবং আমরা বিভিন্ন কেবল অপারেটর যারা আছেন তাদের অফিস এবং তাদের সার্ভার রুম আমরা পর্যবেক্ষণ করছি। এই চট্টগ্রাম মহানগরীতে 3টা কেবল অপারেটর আছে, যেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে তারা সরকারের এই নিয়ম কানুন এর প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে তারা চ্যানেলগুলো পরিচালনা করছেন। Now weather news. Sky will remain partly cloudy to temporary overcast, and light to moderate rain accompanied by gusty wind is likely to occur at many places over the area of Chattogram and neighborhood till 6 p.m. tomorrow. Pathinga Matvi says night and day temperature may rise slightly over the area. The highest temperature in the city today was 33.4 degrees Celsius,
which is 1.9 degrees Celsius above the normal temperature, and the lowest temperature was 26.4 degrees Celsius, which is 2.4 degrees Celsius above the normal temperature. In Chattogram, tomorrow the sun will rise at 5:45 a.m. and will set at 5:39 p.m. Now the tide schedule of Konofulu River tomorrow. First high tide will start at 4:16 a.m. First low tide will start at 10:21 a.m. Second high tide will start at 4:54 p.m. and second low tide will start at 11:03 p.m. That's all from the newsroom. To end the bulletin, a recap of the headlines. Prime Minister Sheikh Hasina returns home tonight after attending 76th United Nations General Assembly in New York. BNP's political stunt in the name of Vision 2030 now in deep refrigerator, comments Awami League General Secretary Waidul Qadir. Transmitting of clean feed is necessary for the sake of country's economy, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Corona claims 21 in the country with 2 deaths in Chattogram as global death toll crosses 4.78 million. North Korea fires anti-aircraft missile as its 4th weapon test in a month. Thanks to all for being with us. We invite you to watch our tomorrow's bulletin at the same time. Maintain the health rules and stay safe. Khuda Hafiz.